Jesus is your name, mighty warrior. You know, siphose igama la Jesu silisebenzisa sibe sinesithombe, sibe sinesambulo ngalo lekhaya. Letinye taletinto tifuna kuqhazwa ebandleni tifundiswe. Pawula besinakakhuluma kuPasefeso 4 I think verse 20-21 uthi mina nimfundzanga kanjalo Kristu. Uthi njengoba ayiqiniso hlalani kuye njengoba nifundzisiwe. Okusho ukuthi umthoba lokuthi nasebatinikele bazalwane ebandleni basiziswa la ebuholini bethu sinikele lithuba lekubafundisa. There's so much ignorance ebandleni namuhla. It's such that kulula kuncotshwa kwethu thina simakhono because of ukungadi. Nyalo nje mahedela sithole kahle. Le COVID ifike yasishaya yasiklasa safanana nemahedela. Such that isikhuluma lulunye nebantu abangakhona. Nathi sibanjwe ifiye lebantu abantu abangakhona. Bayatibuta nje le mahedela bathi kuphi kepha lokukholwa kuphela bethola isixhoshela ngako. Ngiyakholwa uNkulunkulu wenu unemandla. Nyalo sonke siphakathile endlini sifana naye. Uplo mehlo. You know, let the cards when tough time comes. Isuke titele tohlola lobunjalo balokukholwa kwakho. Tough times zatifika titohlola lokufakaza, ngosolo ukufakaza kokuhle. Umnanzi isengefika icorona. Nyalo lethi lesikhathi lesi sitohlola letishumayelo lebesishumayela sithi Jesu uyaphilisa. Jesu unemandla. Le corona ithi ke phila amandla loJesu. Benishumayela ngaye singakefiki ithe le corona. Ngiko thina sineke siyishintshe ishumayelo. Sineke sithintshe tifundiswa. Sithintshiswe ukuthi umhlaba uhlaselwe icorona. Because live lapho lokho bazala ngaligucuka limekuze phakathi. Lo melikushoko likusho icorona ingakefiki. Likusho noma icorona seyikhona. Liyawukusho noma icorona seyingcile. Because itawenza lo. But live lapho lokho solo limile limekuze phakathi. So kumgcoka lokuthi libandla lakhelwe ezweni. Itoso batifika letihushe letiphepho tikushaye
but ithi kushiye umile evini kaNkulunkulu. So ngicela nje ukuthi sinikele ithuba kulo 30 minutes leninayo sizame ukukhuluma ngemandla elibito la Jesu. Siwachaze lamandla, siwafake lamandla bese sesihlukana sesihamba siyawuphila bazalwane emakhaya. Umalaki 1 verse 6 lithi simakathe somandla uthi indodana ihlonipha uyise kanye nesisebenzi sihlonipha inkosi yaso. Nangabe ngiyihlo angihloniphi ngani angihloniphileni, nangabe ngiyinkosi angihloniphi ngani, ngimi ninebapriest lenetzelela lebito lami. Kodwa niyabuta lithi siletzelela kanjani lebito lakho? Okusho ukuthi bapriesti namhla bafundisi, bapostoli, bavangeli, bothishela nabafundisi ebandleni ekumele balifundise ibandla kuhlonipha lebito laNkulunkulu. Kuliniketa lesigaba lelisifanele lebito laNkulunkulu. Kuliniketa le honor. Nyalo si honorisha kakhulu COVID-19 kwenza lebito laNkulunkulu. Now si nje corona wonke umuntu uyashrinka uyashake. Now si Jesus wonke umuntu uyathalalisa. You know, sidinga ukuthi sifundiswe silibandla kulihlonipha lebito laNkulunkulu, kumhlonipha nomnikati walo. Verse 7 uthi nibeka kudla lokungcolile ngokomthetho etikweni lathi la. Kodwa niyabuta nithi sikungcolise kanjani? Ngiyabuthi nithi litafula lasimakathe liyanyenyeka. Naniletha tifuyo letithi inhlobo ukuthi titoba umhlatshelo lolu kulungile inhlobo. Nanenda umhlatshelo nesifuyo lesichutako nalesigulako kulungile inhlobo. Yetamani kunikela ngato kumbusi wenu. Angakujabulela inhlobo. Angakwemukela yini kusho simakathe. Na uya enkosini emakhosi uyobhula ingubo noma uyodiveta. Uyayukhetha inhobo lekahle. Ukhetha sipho lesilingana lizinga la His Majesty. Awuthathi nje uthi hawu inkosi ithi awubonga bona lokho lekuvela nako kuyo. Cha. Nawe inkosi nawe uyikumzala, awuyi umphathi wakho nangabe usisebenzi uphethwe umphathi. Nawe enkosini uya enkosini elihlanga lephethe live. So lo taku presenter ku His Majesty ufute kwehluka. Noma ngabe uqhamuka in a poverty stricken community. Nakuthiwa nje uyoveta buso enkosini. Khona lapha emphakathini la kuthiwa khona simo somnotho siyaphetha kude kudla kude indlala yonke. But labantu nabayenkosini kumele bezame noma baphuyile bahlanganise into letawulingana sigaba sa His Majesty. Sebangafika bayibeke lento Nkosi yami labathi igulule ukuthi bayibeke sebayibeka indzaba yabo ke enkosini inkosi seyiyabeva ngoba nabo balethe sipho lesisesigabeni senkosi. Inkosi ayifani nemanager, ayifani nemzala, ayifani nakhanda, ayifani namalungu. Uthi ke uNkulunkulu uma niletha lokuqhudako niletha lokugulako etafuleni lami ngiNkulunkulu longetulu kwemakhosi emhlaba. Kuphi ukuhlonipha la? Niyadibona ukuthi ningehlisile esigabeni sami seNkulunkulu, ningehlise ngaze ngaba ngaphasi ngisho kwemakhosi enu. Nani emakhosini niyakhetha ukuthi futhi kunikisa into lebuka ngembi kwenkolo. But now uya kuNkulunkulu ukhetha lokuqhudako nalokugulako uthi akemukele akabonge kona lokho lekempha kona uNkulunkulu. uNkulunkulu wenza ukubuka lokunikelo, ubuka nenhlitiyo ukuthi lo mntwana wami uyangathi ukuthi ikhona i-honor uyangihlonipha yini. Lo mnikelo lakho letha naki lendumiso nanginiketa yona noma thandazo uyamuva ukuthi kude kumhlonipha kwala emthandazweni wakho. Ezulwini lapho nakhona didalwa nathi kudumiso diyamhlonipha. Lama elder la 24 nakasukuma phambi kwesihlalo sakhe kuthiwa bathatha umqhele wawo ethi inhloko tabo bawubeke etinyaweni tabo. Inhlonipho leyo kuthatha umqhele kusho ukuthatha isigaba sakho, kuthatha your achievement, kuthatha your glory. Niyathi usinebantu abedala emasontweni uthwele lelizinga lakhe, uthwele lobuklasi bakhe, uthwele lokuthi babe inkosi, uthwele lokuthi mina ngingani ngiphakela ngaphandle. Umbone ngisho emile la isontweni lokuthi
uyatibusa ngisho phambi kwaNkulunkulu umbonelo ukuthi uyadidla uyatiqapha in the presence of his creator. uNkulunkulu senda konke uyabuka lokuthi siyamhlonipha invele noma siyenda nje. Kumele bazalwane silihloniphe libito lakhe. Ku-Exodus silesabe libito lakhe. Exodus chapter 20 verse 7 lithi ungaliphathi ngelide libito laSimakathe uNkulunkulu wakho. Ngoba Simakathe uyambeka iqala lo loliphatha ngelide libito lakhe. Loliphatha ngelide edlale ngalo siphile esikhatsini la uNkulunkulu asendele umusa khona bazalwane. Uma abantwana bahlala ekhaya la kunekudla lokuningi khona kulula kudlala la. Uma ekhaya abantwana bahlala la kusekwatinkwa khona every day badla sinkwa lesifresh kulula ukhanze sinkwa sesomile sesikhunzile ngala eceleni bathathe abantwana bajikijele lapha edustbinini. Lokho nehlanya mali kuthola lifike likuthinzithe likudle yize kukhunzile. Abantwana basenaleni bakuthethe bakulahlile because kunene. So nesine generation edlala ngebuso. Siyadlala ngemandla kaNkulunkulu. Siyadlala ngeligama laNkulunkulu. Uthi ngingaliphathi ngeliphi? Lokuthi siku dispensation of grace akusele siphile a graceful life. Kunebazalwane labaphila impilo leululada kumusa waNkulunkulu. Ilhlaza babhaqe ukuthi siphile esikhatsini semusa ngiko badlala ngalomusa waNkulunkulu. Ngela sihloniphe umusa waNkulunkulu. Sihloniphe lithando laNkulunkulu. Sibuhloniphe bubele baNkulunkulu. Uyathi bena lokuthi bengibani mina ngosibonga ndlela lo musa lo ngaka. Ungcine impilile. Mina ngithi COVID-19. Ngishayelwe mama senior officers. Lo munye umlandzeli omkhulu wempilo leChicimama. She is like my daughter. Uthi babe basitestile kamanzini bathola ukuthi sinegciwane. Wathi baba I need God to heal me. Wathi mntanami sineke sishintshe. Lokho esimshumayela bona iCovid ingakefiki. Nanyalo sikushumayela bona ngamanceba kaJesu wena uphilile. Mase ngiyamthandazela empilweni. Mase ngiyamthandaza my daughter, you will feel like electricity running through your body. Mase ngiyathandaza ngiyambika kuNkulunkulu. Ngathi I know COVID-19 we are a demon. Uthi fihle ngathi uyivirus, uthi fihle ngathi uyibacteria, you are a deadly demon. I ban you in the blood, in his system, in the name of Jesus. Ngathi ngemanqeba kaJesu wena waphiliswa my daughter. Phila manje ngegama lika Jesu. But how do you feel now? Uthi my body is vibrating. Lama ngibona baba ngijuluka ngijulukile manje ngisele ezothandaza ngiva ngathi kunemlilo ngithi uNkulunkulu is burning, he is destroying the virus in the name of Jesus, the Son of the living God. Silihloniphe silesabe libito lakhe uNkulunkulu, singaliphathi bazalwane ngelide. Kunabantu abatawufa babulawe ukuthi baliphatha ngelide libito laNkulunkulu. Ngiyanicela ke enzambama nokuthi sikubambe lokuthi uNkulunkulu ufuna sihloniphe igama laJesu. Nyalo sinikele igama laJesu. Konke sikwenta egameni laJesu. Kolose chapter 3 verse 17. Konke nyalo sikwenta egameni laJesu, hayi egameni laJehova. uNkulunkulu sosinikele igama laJesu ukuthi konke sikwente egameni lakhe Jesu. Uvuka kwenda tito takho tete egameni laJesu. Verse 17 base Kolose 3. Bongele kwenda ngokweteni ngelibito lenkosi Jesu. Noma ngelivi noma ngemsebenzi. Ngibonge uNkulunkulu please. Uvuka ekuseni ngemsebenzi sakaqala ukusebenza ngoba la umsebenzi usise ngawo. Bongele ngawuthi ngikwente egameni la. Ma sales ngiyathengisa ngabe ngithengisa egameni la. Ngiyakha ngabe ngakha egameni laNkulunkulu egameni likaJesu. Whatever ngumfunzi usayifunza ufunza egameni likaJesu. Ngimsebenzi wendene ebitheni lenkosi. Mavi uyakhuluma sikhuluma egameni likaJesu. Konke lesikwenta kusukwende egameni likaJesu. Leni sikwende egameni lakhe. Base Philip chapter 2 verse 10. Verse 10 uthi kuze kuthi ngelibito laJesu amadolo onke aguqe. Alaba sizulwini noma basemhlabeni. Njengoba ngaphasi komhlaba nithi lemntonke ivume ukuthi Jesu Kristu inkosi.
kube liphupho uNkulunkulu uyise. Verse 9, ngabe uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika libito lelingetulu kwemabito onke. Leli bito leli lingetulu kwemabito onke. Asasikhulumeni leli bito la Jesu lingetulu kwemabito onke. Lo lokuletha abazalwane libe ngetulu kwemabito onke ngiyena lo baseKolose 2 verse lika 9. La baseKolose 1 verse lika 12. BaseKolose 2 verse lika 9 lithi emtimbeni waKristu uhlala kuphelela konke koNkulunkulu. Egameni lakhe kuhleli kuphelela konke ngeko verse 10 athi nani ke seniphelelisiwe kuye yena lo inhloko yembuso neyemandla. Verse 20 kuLwaseKolose 1 lithi kwakuyinzando nenjongo yeNkulunkulu ukuthi ahlale kuJesu ngekuNkulunkulu bakhe bonke. Leli gama seta konke sikwenta ngalo leli gama ngoba liqukethe, liphethe, lesuthi, ligcwele kugqwala konke kwaNkulunkulu kubekwe lapha egameni likaJesu. Ngiko COVID-19 angisho nje boldly COVID-19 ungephasi kwaleli gama laJesu. Amen. Leli gama laJesu lingetulu kwa COVID-19. Siyavana bazalwane. Siyavana bazalwane. Leli gama laJesu linjani? Hallelujah. Nakavuka ethuneni Jesu emazulu ase ayasukuma athatha emandla asezulwini emandla asemhlabeni amandla nangaphansi komhlaba move phela kuMateyu 28 verse 18 uthi ngiphiwe amandla ezulwini ngiphiwe amandla emhlabeni ngiphiwe amandla nangaphansi komhlaba. Hallelujah. Ngabo kahambani ngaleli gama lami nishumayele diveni tonke emhlaba ngoba onke emandleni ezulu nasemhlabeni nangaphansi komhlaba asabekwe kuphi bazalwane a-investwe kuphi manje in my name liyesinza awuke uthi liyesinza leli gama liyesinza leli gama angathi ngiyayiva into bazalwane bonke uNkulunkulu kubekwe la in the name of Jesus. This name is heavy. That's why egameni lakhe onke emadolo ebenjani manje egameni lakhe tonke limtenda njani ndiyavuma nawuthi nje Jesus utsinda kugwala kaNkulunkulu wena ulibita usekhaya wena ulibita usemotweni wena ulibita usesikolweni ulibita usebhange ulibita usemsebenzini wathi Jesus utsinda kuphelela kaNkulunkulu ukuthi abonakale empilweni yakho. Jesus esimbithi tolo sithi uJehova Rafa lokusho ukuthi uNkulunkulu lophilisayo wabuthatha lo Rafa bakhe wabufaka in the name of Jesus. Besimbithi tolo sithi uJehova Shalom uNkulunkulu wokuthula wathatha lo Shalom wafaka la kuleli gama laJesu. Besimbithi tolo sithi uJehova Elion the most high God the consuming fire wathatha konke lokuba ngeElion lokuba ngumlilo oqothulayo wakufaka la egameni likaJesu. Hallelujah. Besimbithi lokuthi uJehova Nisi the God, the man of war. Washo njalo Miriam wathi khona umnikati wetimbi khona indvodza yembi usimakathe igama la akunandzaba impinganani ngesenqele impinganani ngesekudla akunandzaba impinganani la etula akunandzaba impinganani ngaphasi. Sembita Jehova Nisi the man of war. Hallelujah. Wathatha lobunisi bakhe wafaka in the name of Jesus. Now it's Jesus utsinza uNkulunkulu bonke lokuphelele mshayele ntande. Hallelujah. Angaphinde ngithi Jesus. Jesus. Awuphinde uthi Jesus. Jesus. Ligama liphethe isithombe. Now we tell igama lesithombe salomnikati walo. Now uthi nje Scarface kuba lesithombe semuntu lonyakade selivela kangwane lekwathiwa ku Scarface. Now uthi nje David Simelane kunesithombe loba naso semuntu lowabulala bantu besifazane labangu 45 in the kingdom of Swaziland. Now no prostate. Now uthi nje Hlavana Maseko kuvela sithombe semkhukhuva lonyaka lesatshwa in the kingdom of Eswatini. Ligama liphethe isithombe salomnikati walo. Nawuthi Jesus kunesithombe lesivelako sembusi webabusi senkosi yemakhosi semsinzisi welive semiracle wonder working God. Nawuthi ke Jesus kuvela isithombe sengenyama yesive sikaJuda.
nesithombe semuntu ovetha sihawu nebubele kubantu wamemeta Bartimaeus wamemeta ngabone emehlweni wathi Jesus son of David have mercy on me. That's malifika lokhala idindlebeni takhe. Jesus is God's mercy. Jesus is God's grace manifested on earth. What's nalaliva limita lelikama Jesu wasewuyema wathi mbiteni etekini. Jesus my God. Nakefika kuye wefika wamendela umusa. Ngoba Jesu umusa kaNkulunkulu. Jesu sehawu uNkulunkulu lasipesona. Sibantu bakhe emhlabeni. Yego musa. Yego thando. Sesinaba. Naba. Yego musa. Jesu sehawu uNkulunkulu lasikhombise abantu. Jesu unetandla letimbili, unesandla semmercy, unesandla segrace. Bonke abantu bafika kibo ufike wenda sehawu bavetha umusa. uNkulunkulu ngaJesu usiphe sehawu leligama linemercy legrace lakibo. Salibita leligama iba nesithombe saNkulunkulu akwendela umusa nesehawu empilweni yakho. Angithenza kwethathu sitothandaza power in the name of Jesus. Leligama siyabusiswa ngalo. We are blessed in the name of Jesus. Ngiko njalo singakehlukane siyaye sinibusise abazalwane. Ngoba leligama liyababusisa labangcwele. Busisa kahle kahle nesikhozi, libusisa nemhlaba, libusisa neuniverse. 2 Samuel 6 verse 18. Wathi kube ulithi wase verse 18 wathi nasaqedze kwenda umnikelo yokushiswa umnikelo wobudlelwane wase ubusisa sive egameni laSimakathe lokusomandla. Sive siyabusiswa egameni laSomandla lokusomandla. Ito esibusiswa ngeligama likaSomandla, namhla sesibusiswa egama likaJesu. Wase verse 1 verse 3. Bethi njintshile letinto nje lososibusiswa egameni likaJesu. Ngikona nihla ubusisa kuhle egameni likaJesu. Na uhola ubusisa le mali ungakayisebenzisi uyibusisa egameni likaJesu. Senimoto yayibusisa egameni likaJesu ungakayigibeli. Wakhela ekhaya ungakaqali ihlala khona ibusise lelikhaya egameni likaJesu. Yonke into nyalo siyibusisa uthola itender ungakaqali ukusupply ibusise noma sowustokile before distribute konke kubusise egameni likaJesu. Verse 3 akabonge uNkulunkulu ongise wenkosi yethu Jesu Kristu ngobe usibusise kuKristu ngato tonke tibusiso tamoya tasezulwini. Letibusiso nyala tisekho kuJehova sethi kuKristu ngoba konke uNkulunkulu sokubheke la kuKristu. Letibusiso utibekela kuKristu lithi sibusise ngato tonke tibusiso takomoya. Tonke tibusiso temzulu ibekwe la leligama likaJesu. Ngela nathi nikurekhode inhlitweni te egameni likaJesu libusiseke. Into leyamlahlekela Adam ngekuqala nakade sono simini yase-Eden. Niyakhumbula Genesis 1 verse 28. Verse 28 lithi uNkulunkulu wababusisa. Verse 27 lithi ngabe uNkulunkulu wadala umuntu waba umfanekiso wakhe, wamdala waba umfanekiso kaNkulunkulu, wabadala lomduna nalomsikati. Into eqala la indaba saqedze badala lithi uNkulunkulu wababusisa wathi dalana nanze ngcwalisa umhlaba niwubuse nongcobo. Sibusiso leligama lesibusiso lisho kunikwe amandla ekuphumelela, amandla ekungcobo, amandla ebangetulu ungabi ngaphasi, amandla ekutheni nawukhuluma imimoya indalo imlalela. Nawukhuluma ngisho nenyoka ilalele. Nawukhuluma Adam ngisho libhubesi lilalele. Noma ngabe likhamisile lithi lifuna ukumita ngibeke sibusiso kuwe
lesitakwenta ukuthi uphumelele indalo utayibusa itaba ngaphasi wakhuluma indalo itawunyakada ngoba sewukhulumile lenkosisini. So into yokuqala leyabeka Adam nakadla sono walahlekelwa iblessing. Jesu nakefika usibisele isibusiso kithi sinebandla abantu bonke labantu abakholwa kuye egameni lakhe bathathola isibusiso. Ngicela wathi ukuthi ubusiseke. Ungethuswa ukuthi kwentekani yalo eceleni kwakho. Unamalini ku-account yakho. Ude kudla mhlambe sengasebenza akuhambi kahle ebhizinisini. Lalela lo chaza ukuthi ubusisekile akusi bunenge betimoto, akusi bunenge betindlu lotithengile babale namanzini, akusi bunenge bema-permits lonawo all over Swaziland. Lo chaza ukuthi wena ubusisekile i-presence kaNkulunkulu lelakuwe ngegama likaJesu. Ngiko ungathi luza indlu namuhla ungawaluze ma-million namuhla, but if ugcine bukhona baNkulunkulu nakuwe titawubuya tonke letindlu, titawubuya tonke letimoto letilahlekele namuhla. So ningaqali bantu bami sibusiso nisivalidate ngekuthi umuntu unema-access langanani. Namuhla bantu banjinile Satan ukhuluma eliqiniso akhuluma naJesu kuLuka chapter 4 I think verse 6 uthi nawe ngikhothamela nje buka lemibuso, buka lobukhathikhathi, buka nalengqebo uthi Sathane yanikwa mine ngesikhathi Adam adla sono wathatha imibuso, wathatha ingqebo, wathatha amandla waniketa Sathane. Uthi Sathane mawungikhothamela nje uthi ngakunika lobukebo losemhlabeni, uthi lapha egcineni lo mkebo ngunika noma ngibale ngimthandzako. Ukhuluma uSathane Jesu angamphikisi uthi suka Sathane unemanga awunalutho wena akazange amphikise because uyathi Jesu ukuthi ngiyabona Adam wamniketa Sathane umbuso, wamniketa umkebo, wamniketa emandla. Hallelujah, hallelujah. Ngibona Sathane bantu bakhe labathanzi uyabanika ubunjinga. Kunabantu abanjinga labangaye emuva ababufuni ukukholwa, abanandzaba naNkulunkulu, abathandazi but banjinge kwengabantu abakholwabo. Sathane uyakwathi kubanika abantu ubunjinga. Ungaqali ukaba ukuthi kuze kubonakale ukuthi ubusisekile kubonakala ngebunjinga. No. How about I'm blessed? I am blessed. Bangaba kuze ubonakale ukuthi ubusisekile. Sathane kumele efike akwemuke konke lokulona. Usale unganalutho. But noma Sathane angakomuka konke ngeke akhona ukusemuka kwemuka sibusiso. Amen. Kwenzekani kuJob? Wabuya konke. Akulahlekanga konke. Akulahlekanga ngishole he. Angizwagula kwaze uba nemathumbu emcimbeni. Of course. Wahleka kwesize wathi uphi lo nkulunkulu wakho? Uphi lo nkulunkulu abekubiyele? Bantu abakho bafike ngibulela imfuyo yakho ngikushaya awunamali ngale uphi lo nkulunkulu wakho? Bamhleka kwaSathane. iBhayibheli lithi konke lokho akazange ome Job. He kept the blessing. Jesus. He kept the blessing in him. Jesus. Noma gula nemathumba wasigcina sibusiso ngibusisekile. Noma nginemathumba noma umkama Sathane thuke uNkulunkulu ngife. Ngathuke uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wami uNkulunkulu ongibusisile. Amen. Kwendekani egcineni bazalwane? Wabuya konke. Asajabule Sathane avule amaphathi Sathane athi kuphi ekhola kwakho lapha eChristcare? Uphi lo uNkulunkulu wakho lapha eChristcare? Sebagijime lento emaphathi lithe egcineni uNkulunkulu. Hallelujah. Egcineni uNkulunkulu wakanye awuthi egcineni. Ngathi amandzaba kwanyalo ngoba kanga Sathane uyawina. Mhlawumbe libandla liku-0 Sathane una 10 points. Empilweni kule kuqina. uNkulunkulu wethu wena sigcino sethu sibe sihle kunesikalo sethu. Wena siphatho sethu sibe sihle kunale manje. Mhlawumbe manje uyalunya ushayiwe. Mhlawumbe nyalo umaningi hlale sibusiswe ngegameni likaJesu. Sihle siphatho sakho kunale manje. Jesus my God. Wakasatenge bala batakubalekela nyalo. Babona ukuthi uphelelwe ngumsebenzi. Awusana manje uhamba ngetinyawo. Babuka manje. Abathi uthi uNkulunkulu lonesiphetho. Nesiphetho lesihle sebantu bakhe. Open some place. I am blessed. Ngabe ngikhuluma nelibandla lelibusisekileni.
Listen, you are blessed. Amen. Oh, give up, I'm blessed. I am blessed. Ukufakela ihloko. Ngibusisekile. Ngisibusiso. Sitho njalo makhulu ngaAbraham athi ndakubusisa wena ngisibusiso. Thana uthi buka uthi I'm blessed and then a blessing. Busiso sicalekisi. Bathi ngini? Sibusiso. We are blessed in the name of Jesus. Ngiyambusisa namhla emini ngegama likaJesu. Receive. Ngoba bengibusisa imbewu yabo. Ngegama likaJesu. Uma ke ngibusisa sibeletho sabo. Umantombazana ngibusisa sibeletho telo abantu baba. Ngibusisa. Ngibusisa ngamakhaya. Ngibusisa ngemishado. Lene kuthula. Imishado lakhona tifiso takho tonke letidliwa ukubona tiphumelela. Ngibusisa ngehlala kahle. Ngibusisa ngemabhizinisi. Ngiyawathatha amabhizinisi etandleni talabani ngwalethe etandleni. Ngibusisa ngeminyango levulekile. Amen. Uyangibathi nzima. Ngibusisa ngani? Uyathi lokhu ngisho nje ngiva kule minye iminyango ngiva. Kule minye ngiva. Lokhu ngibusisa ngeminyango levulekile ngibona ingelosi iphethe sikhiya ivula iminyango lebeyivalekile for 5 years. Yes, Lord. Ayigcine kuyivula ngale sikhiya ngibona iyavuleka le minyango. Yes, Lord. Kule minyango neseyimele wena ukuthi yongena. Jesus. It's already opened by the blessing of the Lord Jesus. Imele wena. Kanti imele mine. Say amen. Mele bantu bakho. Mele batukulu bakho. You are blessed. You are blessed. Esibusiso senda le minyango ivuleke nge-remote control. Jesus. Ngiyakhumbula ngafika ingelosi. Uyabala mathela. Ngiyakhumbula ngafika ingelosi imkhipha Peter ejele. Kwendela lapha kuleli gate angakefiki Peter. Sukuma ngedlame. Bakhuma. Ethanza lekhuluma ngesibani. Angakefiki Peter bakhiyile baphathi belijele. Dikhiya tikubo kulenga lenganangana lenkulu. Leliketa lelinganani. Yasefika ingelosi kaJehova iphethe isibusiso saPeter. Ngoba uNkulunkulu uvula bekuvale khona. Angakafiki Peter sambe Peter wenanzela mina ngihamba nengelosi kaNkulunkulu ngelosi kaJehova vula lo mnyango. Umnyango avuleke manje dlameni. Peter kaphatha isikhiya bathi uNkulunkulu wakhe uphethe ini? Hallelujah. Hallelujah. Bakhiyile abantu kuma systems asemhlabeni aqhamuke bazulu aphethe isikhiya sasezulwini lesi unlock every earthly systems. Amenza ama system ilevalekile yana in the earth realm. Esibusiswa is that divine key. They unlock every systems of this world. Whether the systems are economy, whether the systems are business, whether the systems are politics, whether the systems are academically, the sikiasa kanjani bazalwane. Siyavuma. Blessing in the name of Jesus. Amen. From today, go to umnyango notawuni embi kwakho uvalele. Siyavuma bazalwane. It's not about teaching. Blessed in man, blessed in feet, blessed in hand, blessed in every work. You only pray me up to my leg. Open the door and I'm blessed. Yes, I'm blessed. Yes, cons.
You are blessed. Amen. Bengahe mina ngikhuluma la ukuthi I see big tenders coming to you. Letinye tinto tingathatha isikhathi ukuthi ifike etandantazi. But diye unalomnye babe lo ufika lapha ethe amaphepha for 3 years. Akhe ikhamba. Uvaleke ingqi uthi lo babe bahambile bafundisi. Ufuna ukuthenga truck atohamba ayotenderisha kaMonti akaisha diko. So kwendile konke valekile ukuthi uprocesswe i-application yakhe ba. Whether the officer Mthandaza. Also within 2 weeks Mthandaza. Waqhaqhela kule consultant bebesole delay esiteli processing ama application. Umshayele nini wathi ba? Ngisebhanga la consultant wami. Libhanga lingishayele sel approve. Mina nabefika ngathi kuye babe ngibona uNkulunkulu ubusisa nga4 truck. Hayi ngayinye yebo wena unayike ngcombeni but mina ngibona 4 trucks. Nabesuka mikisa i-application yakhe kaMontiki nabayithatha labelo. Befika bathi Moses, hamba ulaza le truck uyifaka. Utawuqala ngale but isifuna ufake 4 ema-truck. Angishayela kubaba bani kanti umprofeti usuka la kaMontiki bekunebelungu abangu5 lemphunye lomnyama le-panel. Yalaba amabhoda khona bangitshela ukuthi angilandzele ethakile but futhi ngifake 4 ma-truck. Nakangishayela listen ukuthi baba sesibuye bha libhanga libuke ukuthi ngifuna mangakhi ama-truck. Ngathi mina ngifuna 4 but kwanje ngidawuqala ngayini. Wathi babe your application has been approved. Uthi ngiyalongihamba nalo babe lobe ngiprocess amaphepha ami sihamba namunye walabhange siyamathapha la kunala ma-truck khona. Siyobuka ukuthi khona imithatha yesitolo. Nayikhona this week asho lelivile letawusuku. Kumele babe truck kube kuqedwa ngayo yongena emsebenzini. Nayingekho iyo order eSouth Africa itawudeliver because lokho kungena under the essentials. Usibabe ngiyamangala kusikana lokho njalo. Sometimes sithi siyadelay athi kusisophela ukufikelela. Sithi khathi silahlekelwa lithele. Siyeke mahedeni lasihlekile ukuthi aye kamhlabi yalingana. Ayobefana. Bakutshela ukuthi ninebuka na indayela sisi. Mina ngenyangeni ngigqabile umntwana nami ungenile emaphoyiseni ungenile emasotshe. Niyawudlala ishonile endlela lo ngoNkulunkulu beke. God can delay. But he will never delay. Uyayathi sizine ngosiswa kwethu. In the name of Jesus. No. So Ota la pavisa. Ungajani. Magedlami asicine ngamahubo 21. Magedlami 12. Sifundzele amahubo 21. Verse 3. Thani ngimlolo ngamahubo. Sokuma zibona. Bheka ngala kumendela. Likusasa lakho. Ipasture yakho. Livelo lakho. Mina ngivatiki namhlanje. Mahubo 21 verse 3. Shaka nani no uya lapha kwabese. Wena ufanekisa sibusiso lesinalokuthi bona ukuthi uphatha ingqophile ungahlangabezi umfundisi empty-handed. Wena ufanekisa sibusiso lesinalokuthi thatha nasi yasikhiya seMercedes la. Thatha nala manje lemon. Thatha nala sikhwama. Angathi kunani lesikhwama eTarashe. Devoted. Shaka nqane mfana. Uyathandaza umfundisi. Uyathembeka ukhipha kushuku. Uyathethelela. Uyamkhonza uNkulunkulu. Le tinto tetutieta. Slowly but surely. They are coming. Hallelujah. Ngiba uNkulunkulu agcine wangeke wafa ngoba kunetinto lesebenza ukuphatha ngetanda zingothe. Kunetinto lesebenza ukugibele. Sele mashekele kumele wasayine. Kunebantu labakhulu lesebenza yomitha bona. Mhlambe lo munye wena uyakusemela uvela phambi kwenyama yale live. I don't know. But lengathi ukuthi nekubusisekile and your blessing is coming. Yes, Lord. Listen to that verse, my brother. Uyisanga betenge tibusiso letina. Sonze.
Sinesihlangabethwe awuliphinze manje. Uyihlangabethe ngetibusiso letinaloku. Uyihlangabethwe ngetibusiso letinaloku. Wayethwesa enhloko yayo umthele Nguvu yashabela lapha bezwana ukuthi I've got a feeling. Jesus my God. Everything shall be all right. Of course. I've got a feeling. Ndawubamba sikhiya. I've got a feeling. Ndawunatsemandeni lemo. Ngikhuluma kuthi akuyedwa. But I've got a feeling. Level lesibusiso. Level lakusiso abantu khona ngiyawabona emandeni lemo. Namkimeka ngoJeremiya athi uqale kusuku lowethemba umuntu. Hallelujah. Sukuma sisi. Ulithi uqale kusiwe lowethemba umuntu. Ngicela ungabethemba umuntu. Ngoba impumelelo yakho ngeke ikhambule kumuntu sonzela sisi. Lithi uqale kusiwe lowethemba umuntu ngoba ngeke akubone lobuhle bakhe nabuza. Lithi ubusisiwe lowethemba kuSibakazi. Ubona lobuhle kuletha kini. Susalithemba lapho kumuntu. Umuntu uyadisappoint but God. The blesser will never disappoint. In the name of Jesus. Awene nje tatata. Neno lento lutayibha. Khona la khoro. Neno lento tayigibela. Ngibona extend lapha ekhaya. Hallelujah. The 2 rooms ngibona extend. Ngibona uthemi furniture kanobusha. Ngibona abantu bakho bayaphumelela khona la khoro. Lomunye ngibona yalotsholelwa. Ngibona umfana wakhe yashada yalobola. Khona la esizini khona. In the name kune bakuna manje lotawuthengelwa imoto. Ngibona uthengelwa imoto yimoto. Ibesula tinyembeti. Iyathi kolisela kune mesa phambili ngibona ithi kolisela ngebrand new car. Letakuthengela yona. Hallelujah.